Good evening. Oke, nah silakan di-record dulu Good. teman-teman. Udah ya? Oke. So well everyone, it's really nice to see you in this evening. But for today we have 156 members which come from West Indonesia until East Indonesia. Oke. Wait. Nggak usah teman-teman, nggak usah record balik ya, soalnya sudah saya record, nanti recordingnya saya yang bagiin after the class. Oke. Jadi teman-teman tinggal ngikutin direction yang ada di dari sini aja. You don't need to record it also from your computer. Soalnya sudah di-record di cloud here. Okay. So, well everyone, it's really nice to see you in this evening. Means that it's time for us to start our meeting today. So let's start our meeting today by saying good evening everyone. Good evening, evening, Hey everyone. Good Good evening. How is it? My name is How Raka. is it going I'm from today? Bandung. Iya. Halo. Nanti kita Yeah, I'm kenalan good, ya, thank everyone. Okay. Ya, How is ya, it ya. going today? My question is how do you do? How do you do? Berarti teman-teman jawabnya gimana? How do you do? Good. How do you do? How do you do? Oke, how do you do juga ya. So, well everyone, karena kita baru pertama kali ketemu, jadi untuk menanyakan kabar, I would like to say how do you do? Jawabannya gimana? Jawabannya juga sama. You may say how do you do. Jadi the question how do you do, you have to answer how do you do. Oke. Nggak keramian, ini 170 orang. No ya. Oke. Biasanya berapa, Miss? Biasanya ada yang 199, ada yang ada yang 100, ada yang 115. Nah, kalau 200 jarang. English Biasanya please. 109. Please speak with English. Yeah, of course. Cekar bulan. Cekar. Okay. Nah, so well everyone, because tonight is our first meeting, I'm going to tell you about some of the regulation of this class. So I hope that I would like to speak in 50% in English and 50% in Indonesia, because I worried takutnya ada yang baru pertama kali yang baru belajar bahasa Inggris. Nanti kalau saya pakai full English semuanya, takutnya nanti dia besoknya nggak masuk lagi. Ya kan? Betul, Mbak. Ya benar nih. Right. Jangan mengalihkan kamera dong. I have Termasuk- already, Yes, of course. I know that you are tired. Pasti teman-teman juga capek after hard working in a day gitu kan. Setelah seharian kerja, belajar, terus ngapa lagi ngurusin rumah, ngurusin anak. Nah, it's time for us to enjoy in this class. Jadi kita happy-happy aja this class, oke? Okay. Okay, we would like to studying while practicing. Jadi kita belajar sambil praktek di kelas speaking partner ini. So, well everyone, let me tell you about our regulation. First thing first. Jadi pertama-tama yang akan saya bahas adalah tentang regulasi atau aturan di kelas ini. We have some of the rule in this class. So, the first rule is about the class. The class will be start on Monday till Friday. Jadi kelasnya itu setiap hari akan dimulai di hari Senin sampai hari Jumat pada jam 8. Nah, 8 malam ya. WIB, waktu Indonesia Barat, West Indonesia. Soalnya pernah ada kejadian beliaunya di Wita. Oke, terus kitanya di WIB. Akhirnya ngechat maki-maki katanya kelas jam 8 bla 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 bla. Padahal aturannya udah jelas WIB, waktu Indonesia Barat. Then for the next one, it means that on Saturday and Sunday we are free. Okay, we are free. Hari Sabtu sama Minggu teman-teman free. Because it's your turn to take your time with your family there. Okay, sama mungkin teman-teman lagi malam mingguan dan lain sebagainya. Pastilah. Okay. Then for the next one is about the link. The link of this class sudah ada di description group. Itu adalah link yang bakal kita pakai selama 20 meeting ke depan. We won't change that link. Kita nggak bakal ganti linknya. So after 8 o'clock, after I finish my class at 7, at 8, karena saya jam 7 ada kelas. Jadi kadang biasanya saya mulainya agak terlambat dikit, entah 3 menit atau 5 menit. Biasanya sih paling lama 5 menit. Nah, nanti teman-teman tinggal tunggu di waiting room aja. Okay. For the next one, it belongs the material. Modulnya sudah ada di link.
That's already provided in description group. Have you downloaded? Sudah di-download semuanya modulnya? Modul for tonight. Sudah. Sudah, siap. Sudah. Sudah, Miss. Sudah. Do. Oke, you can print out, boleh di print, boleh nggak di print, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman tahu kita nyampe mana, bahasnya apa, dan lain sebagainya. Then for the next one, it belongs to recording class. Nah, recording class is one of facilities for you. Jadi every day I would like to record our meeting. Nah, pasti setiap hari nanti saya bakal record teman-teman meetingnya ini. Nanti I'm going to share it to our groups. Nanti in the end of this class. Jadi setelah kelas berakhir, tunggu 10 menit recordingnya diproses, baru bisa di-share, baru bisa ditonton. Oke, gunanya apa? Biar teman-teman yang misalkan nggak masuk hari ini bisa melihat lagi rekaman yang ada. Atau when you miss the material, ketika belum paham, bisa di-record ulang. Atau Oke, bisa ditonton ulang ya. Tapi syaratnya harus langsung di-download. Harus langsung di-download. Soalnya the link is available for about 2 days. Linknya hanya tersedia selama 2 hari. Oke, jadi hari Rabu itu terakhir di-downloadnya ya. Oke, jadi segera di-download. Cara downloadnya sudah ada caranya di link bawahnya. Deskripsi grup. Semua teman-teman sudah pakai WhatsApp. And I'm sure that you know about it. Tinggal lihat deskripsinya. Then for the next one, in the end of this class or in the end of our meeting, we would like to have certificate link. Jadi nanti di pertemuan ke-20 atau 18 kalau nggak 17, nanti CC akan kirim link sertifikat. Bukti teman-teman sudah belajar di basic 1, mengikuti selama 20 meeting. Nah, okay, and then for the next one that I'm going to inform to you is about what else? Oke, ya poin yang penting adalah teman-teman jangan kaget. Kok 185 orang di sini? Gimana ngikutinnya? How do I follow it? Emang bisa paham dan lain sebagainya. Don't worry about it guys, because you take for webinar class karena memang teman-teman ngambil yang kelas webinar, di mana the capacities of webinar class is almost 200. Maksimum itu 250, tapi biasanya nggak sampai 250. Okay, like for today, we have 187. Okay, then for the next one, sis aku udah bisa, tapi kok kita mulai belajarnya dari awal ya? Nah, memang kita belajarnya dari awal guys, mulai dari greeting, bagaimana cara memperkenalkan diri dengan baik, ngebahas topik conversation for every day that we need. Oke, kalau sekiranya teman-teman sudah merasa bisa, aku udah bisa nih, kok ngulang materi ini lagi ya? Nanti teman-teman boleh kontak CC, alias boleh japri CC-nya, minta rekomendasi kelas. Sis, aku udah bisa, materi ini terlalu mudah. Bisa nggak aku ganti kelas ke level yang lebih tinggi? Boleh teman-teman. Nanti ada tes ulangnya, ada pretestnya di situ. Oke, jadi I would like to ask you to choose freely. Terserah teman-teman mau di kelas ini, mulai dari awal, kenal teman-teman sebanyak ini, ataukah mau jumping ke kelas yang lebih tinggi juga oke. Nah, takutnya nanti ada yang underestimate. Nah, kasihan kan yang nggak bisa tiba-tiba dikumpulin sama yang bisa. Nah, nanti dia gimana dan lain sebagainya. Oke, jadi itu yang merasa sudah bisa boleh nanti lihat dulu materinya. Nanti kalau you have already able to join that, you may contact the CC. Bilang ke CC-nya ya, minta pindah. And for the next one, we have different classes. Jadi nggak hanya webinar class, kita juga punya regular class yang isinya 20 orang. Terus ada juga yang private class, ada 2 minggu sama seminggu. Ada English for Professional, yang memang teman-teman sudah punya basic, sudah digunakan, mau digunakan untuk di dunia kerja. You may take English for Professional, because English for Professional di situ ada bahas materi tentang gimana cara presentasi, membaca apa ini, diagram dan lain sebagainya. Itu gambaran kelasnya. Tapi kalau teman-teman mau mulai dari basic dulu ya, I suggest you to join this class. Oke. Gimana cara DMCC-nya? Ini banyak banget ya. Admin di grup itu banyak banget adminnya. Chat aja salah satu.
Banyak banget di situ. Nah, that's all for our classes, the information of this class. Do you have any question? Ada pertanyaan untuk kelas ini? I think that's enough. That's Tidak enough. ada. Nggak ada ya? Okay. Can you give me the reason why do you join this class? Bisa nggak ngasih alasan ke saya kenapa teman-teman ngikut kelas ini? Just to I talk, need Miss. someone to talk. Need someone to talk. Butuh Anak-anak teman udah untuk pada ngobrol. Speaking tidur. partner. English I'm feeling For daily lonely. use, Make for our daily English use. improve, Miss. Oke. To develop my career. English for daily use. Huh? My future career. Oke. Karena Reach out aku your pengen career. bisa ngobrol bahasa Inggris, Pengen nggak punya cuma teman buat bisa nggak ngobrol cuma bahasa I want Inggris. to talk tapi bisa For English for someone. English for daily use. kadang Oke. Pokoknya intinya Bisa. teman-teman di sini pengen bisa ngomong bahasa Inggris sama nyari partner yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris. Itu kan? Yes, that's right. Ya benar. Ada yang nyari jodoh sekalian? Yes. salah itu bisa. Maybe Bonusnya is Bonus ya. bonus. Oh, but if you hope, you will get it. Probably, Miss. Iya, don't worry guys. For these 3 days, berarti untuk 3 hari ini awal, I won't break you out. Teman-teman belum ada praktek ngobrolnya. Kenapa? Karena masih penyesuaian materi dengan lingkungan kelasnya. And then nanti di meeting keempat, alias hari Kamis, baru nanti teman-teman ada praktek ngobrol sama temennya di breakout room. Ya, get it? Okay. I get it. Oke, siap. Jadi I sabar get ya. it, Miss. And one of the key that I you get have it. to that you hold, kunci yang harus teman-teman pegang adalah istiqomah. Jadi kalau bisa, Istiqomah. kalau bisa masuk hari pertama, kedua sampai ke meeting 20, komplit pertemuannya. Oke. Jangan coba nih kita lihat 192, besok tinggal berapa? Apalagi besok nanti di meeting 20. Okay, teacher, I understand. Oke, kalau bisa. Oke. Karena biasanya kasusnya gitu. Masih awal-awal itu anget-angetnya, lagi panas-panasnya ya. So that minggu pertama itu masih banyak yang masuk. Nanti minggu kedua, ketiga, dan keempat itu malah decreasing. Oke. Oke, so well everyone. Nah, ini kasusnya. Kasusnya dari teman-teman nggak pede, saya nggak tahu bahasa Inggris. Sis and brother, don't worry. Nggak usah khawatir. English is Saya belajar just dari nol. communication. Belajar dari nol semuanya. Oke, bahasa itu adalah komunikasi. So we need to practice, and practice. And kunci dari praktek juga kita harus pede. Jadi hal yang penting yang harus teman-teman pupuk di sini adalah kepedeannya dulu. Pede dulu, teman-teman. Even you have a lot of vocabularies, teman-teman punya banyak vocab, paham grammar, cara bacanya benar, tapi kalau nggak pede, gimana dong? Can you practice that? Bisa nggak dipraktekin? No, Right? no, right. So, first thing first, you PD number 1 ya. jadi PD-nya tuh nomor 1. Salah bener ya udah terabas aja, bro. Iya. Kan Jalan kita terus belajar ya, dari Miss, ya. kesalahan. Kita belajar dari kesalahan. Yang nggak bisa, semoga nanti temennya disupport ya. Yang bisa mensupport, yang nggak bisa tetap semangat. That's what I hope in this class. We must talk ya, Miss ya. Iya, we must talk. Next, in a breakout room section ya. Oke. Oke, don't worry, every day we have a different theme. Jadi tiap malam kita punya tema yang berbeda yang bakal kita diskusikan. Kenapa kita butuh diskusi? Kenapa kita butuh ngomong? Karena tadi memupuk kepedean teman-teman. Pede nggak ketemu sama lawannya? Bisa nggak kalau diajak ngobrol begini? Dan lain sebagainya. So, you don't need to worry about it. Well, everyone, because this is our first meeting, no love before meeting. No love before meeting. Tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau sayang, tapi jangan dibuang ya. Okay. So it means that it's time for us to introduce myself to you. Let me introduce myself. My name is Siti Nur Afifah, but just call me Sis Vivi. Nah, di sini kalau di speaking partner biasanya for the girl we may call sister. Sama for the boy we call brother. Jadi bro and sis. Oke. Nah, panggilannya di sini bukan Miss atau Mister, tapi pakainya sis sama bro. Biar apa? Biar lebih akrab, biar lebih mudah gitu ya. Mudah kan teman-teman, kita seumuran semuanya kan? We are 17, right?
Right, of course. Yes, that's right. 17. I think so. Oh yeah, you have to 17. think so. Oke. How old? Jadi, mm-mm. 21. I'm 21. 30. I'm 20 years 21. Almost 17. Jangan buka kartu umurnya berapa, nanti ketahuan loh. No problem, miss. 100. Oh, no problem No ya. problem. Oke. Remember, age is just a number. Umur cuma angka. Age is number. Okay, just call me Sis Vivi. I'm from Lamongan, East Java. Do you know East Java? Do you know Jawa Lamongan? Timur. Yeah, I know. Yes, I Oh, know. Lamongan. I know, Miss. from Blitar. Okay, a city of soto. Lamongan. Jadi kota soto. Do you I'm like from eating soto? Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga. Do you like eating pecel lele? I come from Lampung. Yes. No, but I like soto Lamongan. Oh, you like soto I'm from Lamongan. Papua. From Papua. I'm from Okay. Gresik, Miss. I'm from Riau. Palembang, Gresik. East Pasya. I'm from Garut, Jawa Barat, Java. I'm from Persia. I went to Iya, oke, gantian dia ngomongnya. Jadi saya unmute. I know that all of you are come from West till East Indonesia. Dari Sumatera sampai Papua, kita semuanya ada di sini. This is one of the advantage that we take this class. We got a lot of new friends and new college here. Okay. So, next, semoga kita nanti bisa berkenalan dengan lebih baik lagi ya, teman-teman. So, first thing first, I'm going to open our first material today. Langsung aja ke materi kita hari ini. Nggak usah lama-lama. It's talk about introduction. Ngomongin tentang introduction, alias perkenalan. Okay, if we talk about introduction, what do you usually introduce? Okay, wait. What do you usually introduce to others? Biasanya kalau teman-teman mau memperkenalkan diri, itu apa aja sih yang bakal teman-teman perkenalkan? Nama, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, umur, Address, asli mana, terus lulusan sekolah, mana, terus pekerjaan hobi, atau kesibukannya. pekerjaan, Status. status, oke. Hobi. Tambah status ya, hobi, and then Pekerjaan. pekerjaan. Oke. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Many things. Oke, good job. Oke, why do we need introduce? Kenapa sih kita butuh memperkenalkan diri? Karena Kenapa, guys? supaya Karena orang supaya itu dikenal bisa orang tahu Supaya orang tahu. so we can know each other. kita for For other get to know. ini loh kesukaan kita. Teman-teman udah paham nih, poin dari introduction adalah biar saling mengenal, biar bisa saling tukar pikiran, sharing what you want to share and others, sharing your idea, and we know somewhere which come from, and we can add many friends from introduction. Oke, ini adalah hal yang pertama yang wajib banget kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang baru. Let's talk about introduction. Introduction itu ada kata bendanya, artinya adalah perkenalan. Tapi kalau memperkenalkan, teman-teman pakai kata kerjanya, yaitu introduce. Introduce. Okay. Sorry, I have to mute you. Saya mute dulu biar kedengeran ya. Nanti kalau if I give you question, you may unmute it. Nanti baru kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh di-unmute. Okay. So, let's talk about introduction. Now, how do we introduce ourselves? Gimana sih caranya kita memperkenalkan diri? There are 3 steps that we would like to discuss tonight. Nah, ada 3 cara. First thing first, we would like to talk about greeting. Greet, dari kata-kata greet, yang artinya menyapa. Okay. First thing first, yaitu adalah greeting. For the second one, introducing, alias isi dari perkenalan diri. It could be your name, your address, your job, your hobby, your dreams, and others. And then the last one is about closing, yaitu penutupnya. Itu adalah 3 cara ketika kita ingin memperkenalkan diri. Nah, let's go to the first one. Let's talk about greeting. Oke, kita masuk ke yang pertama. Greeting alias kata sapaan. When you meet
someone that you just know or we meet your friends, sometimes we need to greet them. Sebagai orang Indonesia ya, Indonesia banget kalau kita ketemu orang, berarti kita harus nyapa. Ya kan? Orang Indonesia kan gitu. Oke. Wait, teman-teman jangan di-record ya. Sudah saya record di sini. Jadi teman-teman nggak usah nge-record lagi. Sorry, aku deny. Oke. Soalnya banyak request record komputer masing-masing. Oke, kita balik lagi. Nah, how do we greet them? Gimana sih cara menyapa mereka? First thing first, we have hello. Di sini ada kata hello. Biasanya dijawab dengan hi. Kalau kita bilangnya hi, berarti mereka harus jawabnya hello. Kebalik ya. Hello, hi, hi, hello. That's okay. This is the simple one. Then for the next one, we have good morning, good afternoon, or good evening based on the time that we would like to greet them. Berdasarkan waktu ketika kita ingin menyapa mereka. We can say good morning untuk menyatakan selamat pagi, good afternoon, selamat siang, dan good evening untuk menyatakan selamat sore. My question for now, pertanyaan saya sekarang. What time do we have to say good morning? Jam berapa kita harus mengucapkan good morning? Jam berapa sampai jam berapa? What time do we have to say good afternoon? Afternoon, selamat siang itu jam berapa sampai jam berapa? Dan good evening, jam berapa sampai jam berapa? Do you know? Maybe you can raise your hand. Raise aja biar nanti nggak ribet teman-teman. Okay. Sis Ida, how about you? Because you raise hand. Can you tell me what time? Boleh di-unmute, sis. Jam berapa pakai good morning? Mulai jam berapa? Evening from 6 p.m. until 12 p.m. Okay, 6 p.m. until 12 p.m. Kalau afternoon? Afternoon. Maybe I think 12 p.m. 12 until 6 p.m. Kalau good morning? Good morning from good morning 6 p.m. until 10 p.m. Terus yang 10 sampai jam 12 pakai apa? Afternoon. Good afternoon. I think that. Okay, thank you, Sis Ida, for your answer. That's right. Okay. Then Muhammad Hafiz, how about you? I would like to hear your opinion when we have to say good morning, good afternoon, or good evening. Okay, so I think for good morning, it's from 1 a.m. until around 10 a.m. And for good, afternoon. Afternoon is from 11 a.m. until I think 5 p.m. Okay. And then for good evening is from 6 p.m. until 12 p.m. Okay. Only that? Yes, for now. Okay. Okay, thank you, Bro Hafiz, for your opinion. Okay. Then how about Bro? Okay, wait, tunggu. Pilih siapa ya? Banyak sih, jadi bingung. Okay. Sis Amei Saro, are you there, Sis Amei Saro? You can unmute first. Boleh di-unmute. Amei Saro, okay. Can you give me the description when we have to say good morning, good afternoon, or good evening? Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Kalau good morning itu dari jam 8 pagi. Bukan, maaf.
Dari good morning itu dari jam 12 malam sampai 12 siang ya. Kalau good afternoon itu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. 12 siang sampai jam okay, and then 6 sore. Kalau good evening itu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Okay. Kalau good night-nya? Good night mah kalau kita mau tidur baru ucapin good night gitu. Oh gitu. Oke. Yeah. Thank you Sis Amesaro. Iya, Sam. Oke, jadi kalau kita mau bilang thank you, terima kasih, jawabnya you can say you're welcome, no worries, atau anytime ya teman-teman. Jadi jangan dibalikin thank you too, no. Okay, but you say no worries, anytime, or you're welcome. Kalau ada yang bilang thank you. Okay, then for the next one, I'm going to tell you the difference between those kind of words. Between good morning, good evening, good afternoon, sama good night. Wait. Tadi udah download sih, tapi kelamaan. Okay, so here is the explanation. Okay, greeting in English ada good morning, good afternoon, sama good evening. When you see in this screen, on this screen, I mean, it's already said good morning when it start at 5 p.m. atau when the sun is rises. Okay, ketika mulai matahari terbit. Matahari terbit sampai jam 12 siang, we say good morning. Jadi even you wake up, sis kalau aku bangunnya jam 4 gimana? Okay, even when you wake up at 4 o'clock, you still say good morning. Boleh pakai good morning, karena kan udah waktu pagi ya, teman-teman. Jadi jam berapapun teman-teman bangun, okay, tapi kalau mau lebih detailnya lagi, ketika matahari itu sudah terbit, sekitar jam 5, karena tiap daerah kan beda jam terbitnya. So, you can say good morning sampai nanti jam 11.59 sebenarnya. 11.59. Okay, 11.59. Nah, then we can say good morning. Then for the next one, kalau jam 12 tepat, nih jam 12 tepat, you can say good noon. Good noon. Jam 12 tepat, okay. Waktunya panas-panas itu, you can say good noon. Okay. Sampai nanti, or you can say good afternoon. Boleh pakai good noon, boleh pakai good afternoon. Tapi good noon itu biasanya dipakai waktunya panas banget, jam 12 sampai jam 2 siang biasanya. Okay, good noon. But any other reference, ada referensi lain juga mengatakan good afternoon, itu digunakan mulai dari jam 12 siang, okay, jam 12 siang sampai jam 6 sore. It means waktunya matahari tenggelam. Kok matahari terbit sih? Matahari tenggelam. Okay, we can say good afternoon, or we can say ketika teman-teman pulang kerja batasnya. Good afternoon. Nah, next, good evening. It start when the sunset, mulai dari sunset, okay, matahari tenggelam, atau sekitar jam 6 tadi, sampai teman-teman mau tidur. Atau batasnya ada di good night nih. Okay, nah, or you can say good evening here. Pokoknya teman-teman belum tidur, you can say good evening. But if you want to leave, tapi ketika teman-teman ingin meninggalkan atau mengucapkan salam perpisahan, you can say good night. You can say good night. Good night. Okay, nah ini kan balik lagi good morning. If you wake up very early in the morning, boleh dipakai jam 2, jam 3, it means that udah lewat di jam 12. Kalau teman-teman mau pamit tidur, pakainya good night. It's only used when you leave, say goodbye or go to bed. Jadi good night hanya boleh digunakan ketika teman-teman pamit. Ya, pamit atau mau pergi tidur. Even we jam 8, meskipun kita jam 8, tapi kalau kita udah mau tidur ya udah we can say good night. Tapi kalau jam 8 masih nongkrong ketemu teman, we say good evening. That's okay. This one is a common greetings for any time of the day. Nah, my next question is, tadi kan di slide ada good afternoon, ada afternoon, ada good evening, ada yang pakai good, ada yang nggak pakai good. The difference one, can you tell me when we have to say good, when we have to say afternoon only?
Jadi kapan kita mengucapkan good morning sama morning aja? Okay. Anyone knows? Ada yang tahu kapan kita pakai good morning? Kapan kita pakai morning? Okay. Bro Ihsan, how about you, Bro Muhammad Ihsan? Do you know the differences? Good morning or morning? Di unmute. Bisa, bro. Can you unmute it? Bagian mikrofon. Ada nggak? Tinggal ditekan. Can we unmute it? Bro Ihsan? Nggak bisa? Bisa gitu kok. Kapan? Good morning sama morning. Kalau jamnya tadi kan sudah jelas nih kapan aja. Dari Tapi jam sekarang 6 sampai ada jam 10. good morning sama morning. What is the difference? Bedanya apa? Okay, thanks for the time give me chance to answer. Maybe different. My opinion is 6 o'clock until 10 o'clock. We can say good morning. Terus? Yeah. And then morning. We say morning. What's up? Sorry. Yeah, we say morning. If? Say morning. I don't know, Miss. Oke. Yeah. Oke. Jadi good morning kalau Thank you. pakai jam 6 sampai jam 10 gitu, pakai good morning. Nanti di atasnya berarti pakainya morning aja. Maybe. Oh gitu. Yeah. Oke. How about Sis Nikma Zaita? Halo Sis Nikma Zaita. Oke. Wait, we can hear you. Sorry, be louder please, Sis. Ya, oke. Oke. Dan Ya. Maybe morning. Banyak orang gitu. Morning. Gitu. Kalau pakai good, seorang lebih dekat. Gitu. seseorang yang lebih dekat pakainya good morning. Mungkin. Oke. Good. Oke. Oke. Thank you Sis Nima for your answering. Oke. In my opinion, good morning digunakan untuk menyapa. Kalau morning digunakan untuk greeting, menyapa waktunya. Oke. So well everyone, the difference between good morning sama kata morning aja. Good morning itu digunakan ketika berada di formal situation atau situasi yang lebih formal. Bling-bling. Jam morning ditetapkan. Sorry. Oke, jadi good morning itu digunakan untuk situasi yang formal. Ketika teman-teman ketemu atasan, ketemu orang pertama kali, ketemu rekan kerja, dan lain sebagainya. You may say good morning. In a meeting condition, waktu rapat, kita juga bisa menggunakan kata good morning. Atau digunakan untuk orang yang lebih kita hormati. But when you say morning, berarti dia ada informal condition. Informal condition. Berarti bukan di situasi formal, kayak ketemu teman sendiri, ketemu orang yang sudah akrab, dan lain sebagainya. That's the difference between good morning and morning. How about, do you have any question? Nyampe sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oh, Miss. Not Miss yet. Max. No. Is it clear enough for you? Jelas? Yes. Jelas ya? It's good. Okay. Yeah, I think it's I'm enough. understand, teacher. Oke, that's really good. Gara-gara teman-teman bahas grup nih di sini, saya ngomongin jadi grup. Wait, nanti teman-teman grupnya itu bakal dibuka ya. Nanti grupnya bakal dibuka karena tiap hari Cece bakal ngasih topik. Topik teman-teman boleh latihan nulis sama speaking in that groups. Tapi nanti kalau nggak salah besok siang atau hari Selasa gitu. Rabu kalau nggak hari Selasa itu grupnya bakal dibuka. Teman-teman bisa saling chat dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau buka grup sendiri ya it's okay for you.
I allow you, but I just give you the information. Nanti grupnya juga bakal dibuka kok, dikasih tema-tema untuk diskusi dan lain sebagainya. That's the information that I can give you. Okay, let's for the next one. How do we respond? Oh, kelewatan. Nah, after we greet them, setelah kita nyapa mereka, it's time for us to ask their condition. Waktunya kita menanyakan kabar orang yang sedang kita hadapi. If you meet at the first time with them, you may say, how do you do? Jadi, how do you do digunakan ketika kita baru pertama kali ketemu. Jawabannya juga sama, how do you do? How do you do? Okay, but next, if you have already met many times, kalau teman-teman sudah akrab, sudah sering ketemu, dan lain sebagainya, you can say, what's up? Hey bro, what's up? Ini digunakan untuk informal condition. Sesuatu yang informal, kembali lagi. Then, kalau how's life going on, itu kata ganti dari how are you. Jadi ada how do you do, how's life going on, sama what's up. Tiga-tiganya digunakan untuk menanyakan kabar. How do you do kalau baru pertama kali ketemu, how's life going on digunakan formal condition, what's up digunakan informal condition. This one. Oke, jadi nanti kalau misalkan udah ketemu bestinya sih, you can say, hey bro, what's up? Hey bro, what's up? Hey, Mr. Bro, how's life going on? How are you today? Nah, biar teman-teman nggak selalu menggunakan kata how are you, karena dari awal kita belajar SD sampai SMA, kita kalau ditanya kabar, pasti pertanyaannya adalah how are you? Dan jawabannya adalah selalu I'm fine. Iya enggak? How are you? I'm fine. I'm good. Iya kan? Teman-teman kalau ditanya kabar? Iya, benar. Pasti jawabannya muter di itu How aja. are you? I'm fine. And Ah. great. Gitu-gitu kan. Iya. But actually, you can use another phrases. Tapi sebenarnya teman-teman boleh menggunakan frase yang lain. How's life going on? What's cooking today juga termasuk. How is it going today juga termasuk. Jadi banyak frase untuk menanyakan kabar. Nah, untuk jawabnya teman-teman biar nggak selalu menggunakan kata I'm fine, ya, you can say I'm great, I'm very well, never seen better days, atau I feel awesome. Ini kalau teman-teman aku baik-baik aja untuk menggantikan kata I'm fine. Nah, boleh pakai ini. I'm great, I'm very well, never seen better days, or I feel awesome. Then for the next one, when you don't feel alright, kalau teman-teman lagi dalam keadaan nggak baik-baik saja, you can say I'm not okay, I feel under the weather. Feel under the weather ini adalah idiom teman-teman. Idiom itu adalah kata kiasan yang nggak bisa diartikan satu persatu. Dia udah satu paket. I feel under the weather, yang artinya saya lagi nggak enak badan. Saya lagi nggak enak badan. I feel under the weather. Jadi jangan bilang my body, badanku sakit semua. Gimana ya? My body sick all. No. My body sick all. No. Don't say that. But kalau mau bilang badanku lagi nggak enak semua, you can say my body is all my body is all over sick. Wait. My body sick all over. Sorry, kebalik. My body is sick all over. Nah, tapi kalau teman-teman dalam keadaan sibuk, you can say it's a challenging day. Misalkan hari ini udah melelahkan banget nih. Banyak tugas, banyak pekerjaan. Ketambah ada masalah A, B, C, D. So you can say it's a challenging day. It's a challenging day. Okay. So guys, how's life going on? Bagaimana hidupmu hari ini? Bagaimana kabarmu hari ini? Which one? Would you like to answer? I'm fine. It's a challenging day. Great. Challenging day. Under the weather. I'm very well. Okay. Awesome. I feel under the weather. Okay. I feel under Nah, kalau pertanyaannya WhatsApp, kira-kira I'm jawabannya very apa? well. Kalau pertanyaannya WhatsApp nih, kira-kira teman-teman jawabnya apa? What? feel awesome. Cek grup. Hah? Balas WhatsApp juga. I feel Nah, awesome. WhatsApp juga. I'm WhatsApp. I feel awesome. One more again, Gitu. please. I feel I'm awesome. good. I'm not listening. Oke. So, well everyone, kalau ada pertanyaan WhatsApp,
itu kan juga menanyakan bagaimana kabarmu. Cuma digunakan kalau kita udah bestie banget nih. You can say not much. Not much. Okay, not much. What's up, bro? Not much. Biasa-biasa aja kayak gitu. Oke, that's now we'll come to introduction. Kalau tadi openingnya, sekarang kita masuk ke introductionnya. Apa aja sih yang harus kita kenalkan? First thing first, we would like to tell about our name. The question that has correlation with name is only what's your name. Jadi pertanyaan yang ada hubungannya dengan nama itu hanya what's your name. Siapa namamu? You can say atau my name is. You may choose one of them. Teman-teman boleh pilih salah satu dari atau my name is. And okay, biasakan untuk menyampaikan nama lengkapnya terlebih dahulu kalau kita baru pertama kali ketemu, guys. Kalau perkenalan nih, means that you have to mention your complete name. Like for the example, I'm Siti Nur Afifah or my name is Siti Nur Afifah. My name is. Okay, my name is. Pakai Z bacanya, my name is. Okay, I am bisa disingkat jadi I'm Siti Nur Afifah. My name is Siti Nur Afifah. You may choose one of them. Okay. Then for the next one is about after they told about their complete name, biasakan kita tanya dulu, kamu suka dipanggil apa? Panggilanmu siapa? Nah, pertanyaan yang ada hubungannya dengan our nickname, you can say, how can I call you? Bagaimana saya memanggilmu? What do you like to be called? Kamu suka dipanggil siapa? What do you like to be called? How can I call you? What do you like to be called? Sama aja, artinya kamu suka dipanggil siapa atau panggilanmu siapa. You can choose between 3 of them. Silakan pilih 3 frase yang ada di bawah ini. You can say, you can call me. Ini yang paling umum banget ya. You can call me. Okay, atau my nickname is, itu juga yang paling umum. For the next one ada please address me. Sis, kok ada address? Bukannya address itu artinya alamat ya? Oke, jadi teman-teman bahasa Inggris itu satu kata punya banyak arti. Ya, address di sini artinya bukan alamat. Tolong alamatku, no. Tapi address di sini artinya adalah sapa, menyapa. Kata kerjanya menyapa. Jadi kalau please address me, tolong sapa aku. Siapa? Nama pendeknya juga nih teman-teman. Or you can say my friends or my family address me. Keluargaku atau temanku memanggilku, sama halnya seperti itu. Memanggilku atau menyapaku. Siapa? It means that you may choose 3 of them. One of them, I mean. Oke, 1 dari 3 ini teman-teman bisa pilih untuk menyatakan nama pendeknya teman-teman. For the next one, it's talk about the origin. Origin itu asli. Teman-teman itu asli mana sih? Kadang kita tinggalnya di Kalimantan, tapi saya aslinya suku Jawa, asli orang Jawa, tinggalnya di Jawa dulu dan lain sebagainya. So, the question that has correlation with origin is about where are you from sama where you come from. Where you come from. From, bacanya from, pakai from. Okay. First thing first, ada where are you come from? Where are you come from? Where are you from? Sorry. Yang di sini nggak ada kata kerjanya, langsung preposition, berarti kita pakai are. Kalau yang bawah ada kata come, datang. So means that we have to put auxiliary, kata kerja bantu pakainya do. Jadi ini sudah pasangannya, are sama from, do sama come. Sama-sama menanyakan kamu asalnya dari mana. So means that you have to answer I'm from or I come from. Pilih salah satu. Yang nggak boleh adalah I am come from. I am come from. Banyak banget nih. Yang benar adalah I'm from. Kalau nggak gitu, I come from. Silakan pilih salah satu. That's your region. Aslinya mana? What should you say? You have to mention about the city and the province. Silakan sebutkan nama kotanya dan provinsi mana. As I told you, I'm from Lamongan, East Java. Nah, that's all. Okay. After we talk about our origin, we would like to tell about stay atau live, di mana kita tinggal. Bedanya stay sama live. Oke. Okay. Kalau live nanti pasangannya sama in, stay nanti pasangannya sama at. Bedanya live sama stay. Anyone can help me to describe bedanya di mana? Stay sama live. I'm going to call Sis Kadek Sukerti dari Bali nih pasti. Halo Sis Kadek? Halo.
Can you unmute it? Is there? No? Okay. Fran Adek, are you there? Bro Fran? Hello. Bro Fran, can you tell us what is the difference between live and stay? Okay, I try. I live in Jambi, but sorry. Stay. Bedanya kata live sama stay. Maksud pertanyaannya ini agak No. The question that bisa I would jelasin like lagi, to... coba. Oke, pertanyaannya adalah bedanya kata live sama stay. Dia artikan sama-sama tinggal, iya kan? Live sama stay artinya sama-sama tinggal. Nah, bedanya live itu tinggal yang bagaimana, stay itu tinggal yang bagaimana? Live in itu teruntuk untuk daerah ya. Tempat daerah maksudnya lingkungan. Kalau stay at itu buat yang ditempati. Seperti rumah atau sejenisnya. Okay. And then what else? About what? I think enough. Enough. Okay. Good job. Nah, so well everyone, thank you so much. The difference between live in and stay at di sini adalah sama-sama artinya tinggal, cuma dia tinggalnya yang berbeda. Live in itu dia udah permanen tinggalnya, udah menetap. Kalau stay at berarti dia masih mungkin ada kemungkinan untuk pindah-pindah tempat. Nah, makanya kalau kita ngekos itu pakainya I stay at bla bla bla. Tapi kalau memang saya sudah tinggal di sini dari saya kecil sampai gede dan bakal menua di sini, I can say I live in. That's Atau we can say live in digunakan untuk tempat yang sudah umum, general. I live in Jakarta, but I stay at. Lebih spesifiknya lagi, teman-teman tinggal di mana juga bisa seperti itu. But we may not say about our complete address. Kita nggak boleh menanyakan tentang alamat lengkap karena hal itu merupakan privacy bagi sebagian orang. Jadi lebih baik menanyakan daerah tinggal atau tempat di mana orangnya tinggal aja secara general. Where do you live? I live in Surabaya. Kayak gitu. At Melati Residence. Then for the next one, hal yang nggak boleh, bukan nggak boleh ya, yang baiknya lebih kita hindari. For introduction, don't ask about age. Jangan nanyain umur, jangan nanyain agama, jangan nanyain keuangan atau ketertarikan seksual. Tapi orang Indonesia, namanya orang Indonesia kan pasti kepo ya. Knowing everybody personal object, pengen tahu semuanya. Pasti ditanya, kamu umur berapa sih, kerja di mana, gajimu berapa, dan lain sebagainya. Now, we would like to avoid that. Karena orang sana itu risih kalau ditanya hal-hal yang seperti itu. Then for the next one, we would like to talk about interest. Ngomongin interest atau kegemaran. Ngomongin tentang hobi. So the question that has correlation with our interest is, what do you like, what do you love, or what do you enjoy to do? Nah, apa yang kamu suka? Terus, what do you do in your leisure time? Leisure time di sini adalah waktu luang. Waktu luang ada sinonimnya, boleh pakai spare time atau free time, sama-sama waktu luang. You may choose one of them. So when I ask you, what do you do in your leisure time? What you do in your leisure time? So you can say, I love, atau I spend my leisure time by bla bla bla. Kedua-duanya setelah love sama by diikuti oleh verb ing, verb yang diakhiri oleh huruf ing, like studying or watching. Then ada dream. Mungkin teman-teman yang masih punya mimpi yang lain, you can mention about your dream. So, my big dream is, atau I wanna be. Saya pengen jadi apa? Mimpi terbesarku apa? Kenapa? Dengan menanyakan profesi saja, kita bisa mengetahui atau menebak umur seseorang. Jadi kalau dia bilang, saya itu manajer, senior manager bla 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 di perusahaan ini. Oh, senior manager kira-kira umurnya berapa ya? 40-an ke atas dan lain sebagainya. Nah, dari pekerjaannya kita udah tahu kira-kira orang itu umurnya berapa. Now, after you finish your introduction, don't forget to close your introduction by saying, nice to meet you, glad to know you, atau see you around, see when I see you. Nah, ini adalah statement penutupnya. Now, it's time for us to practice. Waktunya kita praktek dulu. Before that, I'm going to tell you this one.
Hi partners, my name is. Ini nama lengkap ya. You have to put your complete name alias full name. Okay. Next, my family address me. My family address me berarti nama panggilan. Diisi nama panggilan. I'm from, dari mana? No, you have to mention about the city and province. Okay. Then I live in. And now I live in. Kamu tinggal di mana teman-teman? You can mention about the city. Sebutkan kotanya sama provinsinya juga. Oke. Beda ya provinsi sama provinsi. Apa-apa. I spend my leisure time by. Silakan sebutkan hobinya. Nih, hobi teman-teman apa? Dengan menambahkan verb ing di belakangnya. Nambahin ing di belakangnya. And I'm also a or an. And I'm also berarti ini ngomongin tentang pekerjaan teman-teman. Digunakan untuk pekerjaan yang berbunyi huruf vokal. Konsonan. Jadi selain A, I, U, E, O. Doctor. Berarti I am also a doctor. Kalau bertemu dengan engineer, berarti dia kan huruf awalnya vokal. Engineer means that we have to use an engineer. I'm also an or a, ini job, pekerjaan. Oke. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin detail, saya seorang manajer marketing di perusahaan bla bla bla. So you can say I'm also a marketing manager at bla 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 company. Di perusahaan mana? Ini silakan diisi nama perusahaannya. Kalau teman-teman mau detail ya. Then my big dream is, cita-cita terbesar teman-teman atau harapan terbesar teman-teman, masih pengen travel around the world kah? Atau pengen punya bisnis, atau punya another job or others. Okay, you can mention here. Nah, glad to know you all my partners. Ditutup dengan glad to know you all my partners. I'm going to give you the example. Hi partners, my name is Siti Nur Afifa. My family address me Vivi. I'm from Lamongan, East Java, and now I live in Maduran District, Lamongan, East Java. I spend my leisure time by watching Korean drama, scrolling my TikTok, and sometimes cooking. And I'm also an English tutor, an online English tutor at Speaking Partner by Kampung Inggris. And my big dream is I want to have my own institution. So glad to know you all my partners. Bye. Coba teman-teman latihan dulu diisi dengan identitas teman-teman masing-masing. Then I'm going to call some of you to give the example. Nanti aku panggil beberapa. Sebelum besok kenalan satu-satu. Okay. Hi Sis Lisnawati. Can you can you introduce yourself? Wait. Sis Lisna, tunggu Sis Lis. Okay. Halo Sis. Halo. Okay. Would you like to introduce yourself? Okay. Hi partners. My name is Lisnawati. My family address. I use for address siapa? Lisna. Lisna. I'm from Bekasi, West Java. And now I'm live in Sam, Bekasi, West Java. Okay. I spend my leisure time by cooking and reading a book. And I'm also an accounting staff. My big dream is become accept in foreign company, maybe become a freelancer. Freelancer ya. Okay, your next project. Okay. Glad to know you all my partners. Okay, thank you Sis Lis. Okay. Okay, then I'm going to call the other one who has name Sis Maharani. Are you there? Yes. Can you hear my voice? Yes, I can hear your voice. Okay. Hi, my name is Alwi Maharani. My family address me Rani,
and I'm from Central Java, and I live in Semarang. I spend my leisure time by cooking or swimming and sometimes watching movie, and it's like a horror or mystery and genre movie. And I'm also a college student. My big dream is I want to be an engineer in Schlumberger company. Glad to know you all, my partners. Okay, thank you, Sis Maharani. Okay, for the next one, I'm going to call Bro Nando. Bro Nando, are you there? Okay, you can hear, Miss? Yes, I can hear you. Okay. Hi, partners. My name is Nando. My full name address me Nando Sam. I'm from Bekasi, Central Java, West Java. West West Java. Iya benar. Okay. And now I have living in Bekasi, Sam. Okay, with from. And then? Belum hafal. No. I have been in Bekasi. I spend my leisure. This is by sport, just watching movie, and also an engineer at Modena Indonesia. My big dream is traveling world. Okay, traveling around world and maybe is have a business. Okay, for my family. Okay, glad to know you are my partners. Thank you. Modena Indonesia. Modena ini merek kompor itu kah, Bro? Yes, it's kompor. And Food. then food and others. Others kulkas. Kulkas juga Freezer, ya. Nah, freezer. Okay. Freezer. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi kompor, kulkas dan lain sebagainya, you can call Bro Nando ya, guys. Oke, thank you. Oke. Jangan sungkan-sungkan. Enaknya kita kelas di sini tuh gini, banyak temennya. Oke. Then for the next one, I'm going to call Bro Odi Nasrullah. Can you? Okay. My name is Odina Sulosega, and my family address. I'm from Metro. I spend my time by jogging. By jogging. I also courier paket. And my dream is have business property. Oke, has a business. Nih bilang makasih dulu nih ke Bro Odi yang udah ngirimin paket nih. Thank you ya Bro Odi. Berkat Bro Odi paket saya nyampe. Yes. Oke, thank you. Okay. Okay, for the next one, I'm going to call Ahda Zain Al-Kawakib. Ahda Zain Al-Kawakib. Have you memorized? Udah hafal, Bro? Udah hafal belum? Halo? Halo? Bro Zain? Ahda Zain Kawakib? Can you unmute? Halo? Jangan di-mute lagi. Halo, Bro Zain? Ini banyak yang mau loh. Hayo. Halo. Oke, halo. Kayaknya oke. Tidak terlaksana, guys. Bro Reza, are you there? Bro Reza? Yes, Miss. Can you hear me? Can you open your cam? Biar kelihatan siapa yang Maybe kenalan. in current condition cannot, Miss. I'm sorry. Okay, let's go. Okay. Hi, partners. My name is Reza Irawan. My family address me Reza. I am from Bali, and now I live in South Tangerang. And I spend my leisure time by running, and I'm also an engineer at aviation industry. And my big dream is to be a success entrepreneur, maybe. And glad to know you all, my partners. Thank you. Okay, thank you so much, Bro Reza. Okay, for the last one, terakhir ya. Besok kita lanjut lagi, guys.
Karena udah ternyata udah jam 9 lebih nih. Okay. The last one, I'm going to call sis. Wait. Bro Ade M. Gumilar, are you there? Yes, can you hear me? Okay. Yes, we can hear you. Okay, I still need the script. Okay. Okay, hi everybody. Hi partner, my name is Ade Gumilar. My family address me Ade. I'm from Bandung, West Java. And now I still live in Bandung, West Java. I spend my leisure time by watching movies in the Netflix. And I'm also an account manager in UPS Carrick International. Dream is traveling around the world. Glad to know you all, my partners. Okay, which is the great one? Account manager atau accounting manager? Account manager. Account manager. Okay. In Thank UPS. you, Bro Ade. Yeah. If you need to export or import in Java, you can call me. Nah, ini kalau mau ekspor impor, you can call Bro Ade. Yang ada hubungannya bisnis ya. Okay, thank you. Thank you. Okay, so well everyone, unfortunately our time is up karena waktu kita sudah habis. I would like to give you time for about 24 hours to memorize about phrases of introduction. Jadi frase yang sudah saya kirim tadi di grup, silahkan dihafalin. Besok kita ketemu. Kalau bisa saya breakout room besok sebentar, kenalan dengan grupnya dan lain sebagainya. Okay, so well everyone, because our time is up, that's all that I can deliver to you. Thanks for coming. Thanks for nice attention. Let's close our meeting today by saying, see you tomorrow and have a nice day. Thank you, teacher. Nice. And Good see you night, tomorrow. everyone. Bye. Bye.